kwa maoni yangu naona kwamba matunda bado. If as an individual you just say no to yourself, no corruption within yourself. Problem ya kwanza ni drugs, ya pili ni drugs, ya tatu ni drugs. Yes, we can cut the trees, but we make sure we also plant more trees. Makanisa zingine watu wanamwabudu shetani. Sasa vitu kama hizi zinatendeka. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji katika makala ya maoni yao katika runinga ya Hope Channel Kenya. Leo tunazungumzia masuala ya betting ama ukipenda mchezo ya pata potea. Je, imeweza kuathiri kwa kiwango vipi wa Kenya wa kawaida? Na je, solution ni nini? Ili kupata hali halisi tuingie mitaa ya Nairobi tupate maoni ya Wakenya. Somebody is also maybe anxious looking for money, and he assumes maybe that is the way he can maybe make the money he's looking for. Yes, so that is a quick way of making money. It's a quick way of making money, of which I don't believe in it, because for the company to benefit, it has to benefit at your expense. Okay. Well, what do you think the government can be done to regulate that? According to me, there should be no regulation regulating. It is supposed to be abolished, not even regulated. To me, gambling is just like this potea pata on the street. It's a connish tool of getting money from public. Najua pia betting pia kuna watu wengine most kama watoto. Unapata mtoto amepewa labda pesa, anaenda lipe school fee alafu anakuja na haribika, anaanza kucheza game. Hiyo game, unajua game ya gambling hiyo anakuja kuchangia, ndipo watu wengine wanaharibika kupitia mahali pale. Wanakuja kucheza ile game na sasa wanachanganikiwa, wanaenda mahali pale ama mtu anaenda pesa zote huko, anaenda mahali ana kitu. Haitawa anaanza kulia ati mara sina, mara niko nayo, juu ameacha zote huko mahali pale. Hiyo gambling ingezekana, ingekatazwa tu kwa sababu inapoteza watu wengi sana. Hizo gambling kuna wale watu wanasiamini sana, na kuna mtu mwingine hawezi kuwekelea pesa yake ya kule ingine. Wale wenye naona wanaipenda sana ni wale wenye wana bet kwa games ya mchezo, na wengine huwa nasikia wanawin. So ukisikia mahali ati utawekelea shilingi 50 upate gili moja ama gili tatu, huwa ni rahisi kwa watu wengine. But kuna wale hawajaiamini na mambo ya game. Kuna watu wengine ni gumu sana kumkula kwa gambling, hata hawezi karibia, lakini kuna wale wanaipenda zaidi. Kuna mambo kama hapa, niseme kama hapa Nairobi ndani, hii gambling ya mikora wenye wanakaa kama pale, tuseme pale UTC. Kuna watu wanafanya kina mama wanalia sana, na wase wengine pia. Unaambiwa uwekelee gili kama 10, ndio upewe ikia 20. Na kuna vile unaweza weka ukule, ni wakora. Na maaskari wanapita pale na hawafanyi chochote. Wanakula na wao. So kama ingekuwa kitu mzuri, wale maaskari yaonekane tu akipita mali kuna watu kama wale na waulizi, achukuliwe hatua. Juu hawafanyi ile kazi na stahili. Wanakamataga mtu innocent, lakini wale waizi wanawachana nao, wanakula pamoja. Is affected by the fact that larger percentage of Kenyan population who are the youths are unemployed. I know when you are unemployed, when you get, everybody loves easy money. So when you get at least 50 bob or 100 bob, there are betting sites all over. And betting is tempting, and for the fact that people need money and people want money. That these guys who talk of selling odds and 1, 2, 3. So youths are always out to make easy money at their comfort zones. So I think gambling is highly experienced in Kenya. If you look at the gambling sites in Kenya, probably talk of SportPesa, SportyBet, they're doing well and they bet in because youths are unemployed and they're looking for ways to make money. So I think gambling also needs some education. How you can the government should educate youths more so in the matters to do with farming and poultry entrepreneurship. They are the ways that can help the government maybe reduce the cases of gambling, terror attack, and one of you. Gambling, I also gamble to my side. It's not bad, but it's not biblical.
one thing, but you find many people are taking part in it. Not even youth, even the old people, they take part in it. This is because people want first money. Like you find if you're having a good luck, you might place a bet, then just within a short time, you are maybe 10 times richer. So, you know, it attracts you. Yeah, so I think also it's just, it's also caused by unemployment, where, because even if youths could have adequate sources of money or a reliable source of money, they should be taught. I think to curb gambling, the government should just cut off all the gambling sites, not even leaving one. Yeah, but you find the government also cannot do that because they also earn from it, the taxes paid by the gambling sites, so they can't do that. But I think for them to curb it totally, they just need to cut off all the gambling sites in the country, and I think it can be a better place. Okay, gambling is okay, yes, but it should be with money that you know, in case of anything, you can return it. You know, some people use school fees, which they cannot be able to return in the time that it should be. So, okay, gambling is okay, yes, but someone should use the money that they are sure they can return in time. I don't think there's anything they can do because it's someone's will to do it. Yeah. Huko kwetu kuna kitu tunaita loteri. Loteri ni kusema unapima bahati yako, unaweza pata ama ukose. Sasa ndio mimi nachukulia labda hiyo nayo iko kwa hiyo njia. Basi siwezi laumu eti ni mbaya ama ni nzuri, sababu kuna wale inasaidia, pia kuna wale wanadhirika. Yes. Gambling is not bad because that's the only solution that the youths have nowadays. Maybe you can try hustle and get something on gambling, but it's your luck. It's not a compulsory thing that you will win or you will get like 100%, but it's just luck. Okay, since there is no job, the government cannot control that. Let the youth bet, let them gamble. Okay. Yeah. First of all, as far as I'm concerned right now in Kenya, I think Kenya is the number one gambling nation in Africa. Because everything nowadays is about betting. You listen to radio, they tell you, they ask you a very simple question. They ask you a very simple question, they say they're going to give me money. You answer the question, you don't get the money. They just choose people randomly. It's just gambling is everywhere. So I think the government should bring in regulations to curb this, because in the long run, this is going to be disastrous. Yeah, because people are not going to work hard. People are just going to relax, thinking if I have 50 bob, I'll just bet and get money, I'll get food for today, I'll not go to work. So the youth are going to be very lazy in the near future. Like 5 years from now, the gambling will take over Kenya, because more companies are getting registered every day, you see. So the government should regulate this, and then maybe gambling should be limited to football, because these other forms of gambling are all, they are just, it's like corruption. Yeah. Vijana wengi wanaona that is the easiest way to get the cash or the money. So that's why unakuta mtu akipata ka 50 bob ama 100 anaingia betting, because hata hiyo 100 ukiwa nayo hakuna venye utaenda kuanzisha biashara ya shilingi 100 ama 50. Ama ukubaliane na mimi. Nakubaliana na mimi. Kwa hivyo that's why possibly unakuta vijana wengi hata wazee wanaingia pale kucheza betting. Ndivyo kama pesa irudi ikiwa mingi. Kwa hiyo since pia serikali inaona ni kama ina benefit na kuna ile charges ambazo wameweka, so sioni hapo kama serikali inaweza pigana na hiyo mambo ya sport pesa, juu serikali bado ina benefit. Yes. Mpenzi mtazamaji, hao ndio maoni ya Wakenya kuhusu swala ambalo tumekuuliza kuhusiana na betting, ama ukipenda hii michezo ya pata potea. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Usikose kuungana nasi hadi wakati mwingine. Nimekuwa wako Robert Mose na kutakia wakati mwema. Kwa maoni yangu naona kwamba matunda bado. If as an individual you just say no to yourself, no corruption within yourself. Problem ya kwanza ni drugs, ya pili ni drugs, ya tatu ni drugs. Yes, we can cut the trees, but we make sure we also plant more trees. Makanisa zingine watu wanamwabudu shetani. Sasa vitu kama hizi zinatendeka.